ਹੈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਜੀ। ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਂਦਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਰਹਾਉ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭੁਖਾ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਸੁਆਣ ਕੀ ਨਿਆਈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਘੋਖਾ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਹੈ ਨਾ ਚੁਕੈ। ਦ੍ਰਿਣਪਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛਤਾਪੈ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੈਂ ਸੁਕੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 672 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਰੁਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸ਼ਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁੱਝੀ। ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ। ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ
ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukumnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. And Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukumnama in Rag Tanasri. Rag Tanasri is a melody that creates the cheerful mood, helps us to focus. Hukumnama is placed on Ang 672 of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. In today's Hukumnama, Guru Maharaj reveals to us the reality. Everyone talks about future. By this age, I'm going to get £1,000,000 in my bank. By this age, I'm going to be multi-millionaire. So people have wish list. But question Guru Maharaj is raising is this wish list going to help you to attain happiness in your life? Answer is no. You may have come across a lot of kings, emperors, very wealthy people who have left this world leaving behind all their possessions. When they were alive, they were so much full of anxiety, they couldn't even sleep. It is quite shocking that very big people like celebrities, people with a lot of wealth, lot of influence, the leaders, they can't sleep during the night because they are so much worried. They carry so much anxiety. The reason being, they want more and more. And that is what Guru Arjan Dev Ji Maharaj is revealing. Everyone wants more and more without realization that what you are accumulating and wasting your lifetime on is temporary. How temporary it is. All the possession one may possess are only one breath away. So within one breath, all those possessions can become strangers, may not belong to the person. That is why the human beings are called Adami. Dam means breath. A means the breath we take in, what we inhale. The lifespan of human being is only one breath. That's why Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened Bhai Mardana and the humanity. Hum aadmi ha ikdami mohlat mohat na jana. So all the time you are wasting on accumulating materialistic possessions, they are only worth one breath. Once you stop breathing, they don't belong to you anymore. But people still, they are blinded.
So in the first line, Guru Maharaj reveals, Vade Vade Rajan Arpuman, Taki Trishna Buji. Many big emperors, well-known emperors who had vast empire, including the landlords, the Puman, they had desire to achieve more and more in their life. So there was a trishan, the fire of desires within them. And that fire, that desire made them blind. Lapat rahe maya rang mate, lochan kachu na suchi. They became blind at the spiritual level. They were so much engrossed in the pleasures of material, they were intoxicated. They couldn't see what is right, what is wrong. Henry VIII, he assassinated 5 of her 6 queens. Isn't that crazy? He couldn't see that he was committing sin by murdering his own wives, but under the influence of power and authority, he was blind. Similarly, the leaders of the world, they start wars and they do not see so many people suffering, the children, old people, young people, because spiritually they can't see it. They do not understand that they are causing so much pain on others, committing so many sins, they will be destined for hell. They can't see it. And that is why they carry on with their atrocities, with their cruelty. Now coming to our own life. There are so many people, they are addicted to shopping. Although they have so many clothes in the cupboard, in the clothing era, but they want more and more. They are like 20 pairs of shoes. People want more. So shopping is an addiction and people just go blind. They carry on spending, carry on taking loans. I remember one of my friend's son, he said, now listen carefully. He said, wish I had listened to my father because I was so addicted to cars. I bought fancy cars. I actually bought gadgets for the car, different kind of things, different panels, different wheel rims, wasted so much money. And my father used to say, save the money so you can buy the house. Wish I had listened to him. And I asked him, what happened to you? He said, well, I couldn't see. The passion of building cars and buying car was so strong, I went blind. Similarly, there are a lot of people gambling. Gambling is their addiction. They waste all their money, the lifetime earning in gambling. They are blind. So that is what Guru Maharaj is revealing to us. Wake up. Your lifespan is very precious and you don't know when it's going to end. Don't leave anything till tomorrow. What you can do today. And what you can do today, do it now. Because you don't know when the life ends. It is all destined. संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन सीसड़ियां जो होवे साहिब सुमेल. What it means is you don't know when the time of death which is written upon everyone will come. Pray for each other so that we can unite with our Creator.
भिख्या मह किन्ही त्रिपत न पाई. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals the worldly possessions and pleasures, they are like poison. And if someone keeps eating poison, it will not help that person. That person cannot be content. ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहाँ अगाई रहाओ. And Guru Maharaj gives beautiful example as a metaphor. Pavak means fire. Indhan means fuel, like wood or coal or any other fuel. Trapa means to be satisfied or to quench. Guru Maharaj gives the example of fire, the fire of desires. Like in the fire, you carry on putting fuel with the expectation that fire will quench, will be absolutely content and would quench, saying, I don't need any more fuel, I'm absolutely full. But you can experiment, you can carry on putting the fuel in the fire, it will carry on burning. Similarly, all the wish list and desires are like fire in the mind. They become addiction. No matter how much you acquire in your life, you go down your wish list and you have gone to the bottom of your wish list. You will have more wishes. Mind will need more and more. So mind is on fire. And that is what Guru Amardeep Ji Maharaj said. Jagat jalanda rakh le apni kirpa tar, jit dware ubre tite leo ubar, Satgur sukh vikhalya sacha shabad vichar. So Guru Amardeep Ji Maharaj has revealed the whole world is on fire. The minds are burning. And that fire in the mind shows up outside. When people misbehave, they argue, there are conflicts in the families, in offices, in businesses, at national level, at international level. So there's a craziness going on everywhere. But Guru Maharaj gives this solution. Bin har kahan agai. Agai means totally satisfied. Bin means without, har means God. Without God, no one can be fully content and rejoice. So that's the solution. If we spend our lifetime in order to meet our Creator, then only we can be in bliss. Nothing else can make us fully accomplished. Rahao, that's the essence of the Hukumnama. So Satsangaji, we have to analyze how we spend our time every day. Guru Maharaj has given us the wisdom that we must spend 10% of our time in presence of God. That is the beginning. You may begin with even ek kari, adi hute ad. Even for a moment, remember God, live in presence of God. And that should become 10% of 24 hours, which amounts to 2.5 hours approximately. And that 2.5 hours will eventually become or should become 24 hours of the day. हर दिन रैन कीर्तन गाइए बहुत न जोनी पाइए. When you reach that state where you are absolutely immersed in adoration and praise of God every moment of your life, 24 hours in the day, then Guru Maharaj gives us the guarantee you will never suffer from any pain, any misery of death and birth cycle.
This is a guarantee. But you have to start. Guru Maharaj gives us the instructions. Even if you start spending time with God for 1 minute, if it is not 1 minute, you don't have spare time in your life, spend 30 seconds. If you don't have 30 seconds spare in your life for God, remember God for 5 seconds. But make a start. एक घड़ी आधी हूं ते आद भगतन सेती गोष्ठे जो कीना so लाभ. This is going to bring harmony and profit in your life, prosperity in your life. दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन ताकि मिटे ना भूखा. Now this is reality. How long people spend when they go out to eat on the dining table. I have been part of that group. You're called at 6 p.m. in the evening. You all gather around the dining table in a hotel, in a restaurant, and you break up at 10 o'clock. And you eat so much, it's difficult for you to get up. So Guru Maharaj is saying, you destroy your health, and waste your time destroying your health, sitting there for 4 hours, eating like crazy. And then you complain that I've overeaten today. Even if you eat best food you like, still Guru Maharaj is saying it will not bring peace to you. Din din kart bhojan boh binjan. Bhojan means food. Boho means many kinds. Binjan means different recipes. You have the starters, you have the main meal, then you have the dessert. Still, Maharaj is saying, Taki mite na bhukha. Still, you will remain hungry. Your mind will remain hungry. You want more and more food of different variety next day. Although first day you have spoiled your health, wasted 4 hours of your lifespan eating food, drinking all various kind of drinks, and then complaining, I couldn't sleep. Sasangaji, every day we come across people who come along and say, you know what, I went to the party, I couldn't sleep last night, I overate, had too much to drink. This is the tragedy. Our mind is so hungry. We don't listen to our own body. So Guru Maharaj is waking us up. This is a good news. Eat little, keep healthy, keep active. Guru Gobind Singh Ji Maharaj reveals in the Bani, eat little, sleep little. If you want to elevate yourself spiritually. Alap ahar, sulap si nindra, daya chima tan preet, and on top of that, practice compassion, forgiveness, and love all. This is magical advice, £1,000,000 worth of advice. Guru Maharaj further reveals how people are so engrossed in the material. Guru Maharaj gives another example of a dog. Udam kare swan ki nyai chare kunta kokha. Swan means a dog. Udam means to work hard. You know, dogs, they take away the food and bury it. They keep burying the food, because I have experience from childhood that we had 2 dogs, and once they have eaten their food, extra food, they will go away and bury somewhere so that they can have it when they need. It's crazy. And problem was they will forget where the food is buried. Exactly in the same manner, human beings
keep putting money in the banks, under the pillows, under the beds, in the cupboards, and they forget where the money is. Although they have worked so hard to earn that money, to accumulate that wealth, they forget how much do they have. But they are still working hard. उद्यम करे श्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा. But hungry man who has hungry mind remains absolutely blind and remains dissatisfied. कामवंत कामी बो नारी पर ग्रह जोहे न चुका. कामवंत कामी बो नारी. Nari means woman. Kam means lustful. Kami also means lustful. So Guru Maharaj is saying a lustful person, although he is married, it applies to the women as well. Woman is married but still looking outside the relationship. Man who is married is still looking at someone else's wife or sister. Par grah johe na chuke. Johe means to peep. So all human beings are so lustful, they are peeping around to satisfy their hunger of mind. Drin pat kare kare pachtape shog log mein sukh. Satsangati, because of the lust, there are so many crimes in the world. So much sins being committed every moment. And Guru Maharaj has made it very clear that for the pleasure of few moments, few minutes, a person suffers from the agony and suffering of death and birth cycle and regrets. So pashtapa means to regret. Then prat kara. Person goes around very lustful day and night. Kare pashtapa, and then regrets afterwards. Sog lob mein sukha. Sukha means dry out. That person dries out in the greed because of the lustful nature and goes in depression. Satsangati is a real life story. That person who was working for a company and he was involved with multiple women and he got so depressed he threw himself in front of the train and committed suicide. So Guru Maharaj also makes it clear, Je lakh istriyan bhog kare, navkhand raj kamaye, bin satgur sukh na pawe, fir joni paye. Guru is giving us the advice, keep away from lustful pictures, movies, all the media. Keep your mind away from all these temptations and lures. Simple advice Guru Maharaj has given, but it is very precious. Partriya roop na pekha netar, sadh ki tehel sandh sang het. With your eyes, don't look upon anyone's beauty and be tempted. Don't look upon anyone's wealth, cars and possessions and be tempted. Keep yourself isolated. Even if one enjoys 100,000 different partners and becomes the ruler of 9 continents of the earth, but without Guru's teaching, without implementing Guru's teaching in life, that person will be transmigrated, will suffer in death and birth cycle. Har har naam apar amola amrit ek nidhana. Now Guru Maharaj makes us realize the true purpose of life, repeating what Guru Maharaj said in the Rahau Pankti. Bin har kaha agai. Without realization of God, there is no
rejoicing in life. There's no harmony in life. So Guru Maharaj expands on that message that God's presence in our body in the form of divine word, which is called Naam, also referred to as the divine nectar. Once realization of God's presence is achieved, there is a pour and drizzle of divine nectar in the body, which is called Amrit. The precious presence of God is realized through Guru's wisdom. And this is the true treasure which is going to help in this life and next life. Sukh sahaj anand santan ka nanak gur te jana. And the saints of Almighty God who have realized presence of God, they live in presence of God. They are always peaceful. They live in harmony and bliss. And this state of mind is achieved by following Guru's teaching. So Satsang ji, forgive all the mistakes I may have made and be grateful to the Guru, Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, who have blessed us with ultimate wisdom, revealed to us the reality, the truth of our life, the true purpose of our life. So with these words, we'll now move on to the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru Pyari Saਧ Sangat Jੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਭੂਮਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ 4-5 ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਇੰਧਨ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਬੜ ਹੋਰ ਮਚੇਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 4-4 ਘੰਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਹਾਰ, ਹੋਰ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਗਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ
ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।